Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. How are you today? I wish everyone are healthy and happy. Welcome back to English class with Miss Nancy after your long holiday. I wish you all have a great holiday. I think Miss Nancy no need to introduce herself because we already met at 4th grade, right? I'm so happy that we met again in English class. So, hope you enjoy this learning class. Okay, to short it, let's move on to our lesson. Before we start to study, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Today we are going to study Unit 1. How much is this? Objective or aim our lesson today are named the things for shopping, asking and answering price, and price. Oke, hari ini kita akan belajar Unit 1. How much is this? How much is this digunakan untuk menanyakan harga. Berapakah harga benda ini? Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama menyebutkan benda-benda untuk shopping. Nah, misalnya kita ke supermarket ada beberapa benda, nah vocabulary-nya akan kita pelajari. Kemudian kita akan mempelajari asking and answering price, cara bertanya dan menjawab tentang harga. Kemudian kita akan menyebutkan price. Price itu artinya harga. Jadi nanti kita akan mempelajari how to read the price. Bagaimana cara membaca harga dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris menggunakan dollar. Kalau Indonesia menggunakan rupiah. Okay, next the vocabularies, the things that you are find on supermarket. Jadi ini vocabulary benda-benda yang teman-teman bisa temukan di supermarket. Conditioner, toothbrush, soap, toothpaste, shampoo, towel, hair dryer, perfume, comb, sunscreen. Okay, next let's listen and repeat. You can listen to me and repeat after me. Conditioner, conditioner. Toothbrush, toothbrush. Soap, soap. Toothpaste, toothpaste. Shampoo, shampoo. Towel, towel. Hair dryer, hair dryer. Perfume, perfume. Comb, comb. Sunscreen, sunscreen. Yay, good job! Okay, next move on to sentence pattern, asking and answering price. Jadi kita akan mempelajari pola kalimat, cara bertanya dan menjawab tentang harga. How much is this shampoo? Berapakah harga sampo ini? It's $2.50. It's $2.50. Nah, lihat ada gambar samponya, terus ada harganya. $2.50. Next, how much are these towels? They're $14.25. They're $14.25. Berapakah harga handuk-handuk ini? Karena handuknya ada 2,
Gunakan S di belakangnya, towels. They're $14.25. Harganya $14 dan 25 cents. How much is this digunakan untuk singular. Bendanya hanya satu. Tetapi kalau how much are these digunakan untuk benda lebih dari satu. Jadi kalau misalnya bertanya harga kalau bendanya hanya satu, gunakan how much is this. Kalau bendanya lebih dari satu, gunakan how much are these. Dan di belakang kata bendanya ditambahkan huruf S. Seperti contohnya, handuknya ada 2. Gunakan towels. Bukan towel lagi, tapi towels. Okay, for the next lesson, we are going to study how to read the price. You can listen and repeat. Listen and repeat. $1.40. $30.75. $7.50. $10.15. Well done! Nah, cara membacanya seperti itu ya. Lambang S itu dibaca dolar. Kemudian titik dibaca N. Kemudian lagi ada yang menggunakan dollar, ada yang menggunakan dollars. Kalau angkanya lebih dari 10 gunakan dollars pakai S. Tetapi kalau angka depannya 1 sampai 9 gunakan saja dollar. Kemudian cents. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, mata uang bahasa Inggris, cents itu adalah uang koin, uang receh. Jadi dibaca cents. $1 40 sen. $1.40. $30 75 sen. $30.75. $7 50 sen. $7.50. $10 15 sen. $10.15. Okay, that's all our lesson today. Thank you for listening and watching my video. I wish everyone can understand what we have learned today. See you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.